local. Where they have the county police commander, the DCIO, and the rest. They can tell the company. Most likely they may not even know where they are going, who the day they are living. Because they are going regarding for activity, we set it up in the morning, people work. But this one we get the same vehicle. We thought about it that because we stabilize the ahead. So if you take this one from here and you take it to the north, you know you have dissolved. So when you take a stranger there, it's not easy. I'm revealing, of course, I know you guys. To agents, it is very crucial as per what you have just taken us through of need to. It was just functionality. Is the key table to boot? If it boots and it goes to the home page, that's it. We'll leave it at that. But this time we have asked to go a little beyond logging with the PO's password and even attempts to assign. So you know that is the part that was not done at that time. Naitwa Douglas Moyan Kwalelo, ni mgombea wa kiti cha ugavana Kakamega County kama deputy governor wa chama cha KANU nikiwa pamoja na Meja Suleiman Sumba. Leo hii tumekuwa na mkutano na county returning officer Mheshimiwa Yata, na ametueleza utiari ambao wako nao kwa kuandaa kura ambayo inakuja ya ugavana ambao uliahirishwa hadi tarehe 23 mwezi huu, na ametueleza ya kwamba wamejiandaa vizuri na uchaguzi upo tarehe 23, na sisi tunaomba ya kwamba watu wajitokeze kwa wingi, waweze kujitokeza kwa wingi, wapige kura kwa wingi kumchagua gavana wao mwenye wanampenda, na sisi tuko tayari kuwafanyia watu wa Kakamega kazi. Maandalizi kulingana na RO vile ametueleza iko kamili. Sisi tumeridhishwa venye Iebc imejiandaa, sisi tumekubaliana na wao na tumesema tuko tayari kwenda katika uchaguzi huu. Shule zimefunguliwa. Sijui maelezaje kuhusiana na vitu ambavyo vitakuwa hizi kura zikiendelea kupigwa. Asante sana. Hiyo majukumu tumeweza kuelezwa ya kwamba Wizara ya Elimu imeishughulikia, na vituo zile walipigia kura ndio watu wetu wataenda kupigia kura pale pale. Hata tallying centers, Ministry of Education wamewasiliana na Iebc, itakuwa iko sawa sawa. Ndio maana tunasema Iebc iko tayari na sisi tuko tayari kwenda katika uchaguzi tarehe 23. Masuala na vifaa imesumbua sana wakati ambao imepita huu. Masuala na vifaa hiyo yote tumeweza kuwaulizia, kama haswa mitambo ya kupeperushwa ambayo inaitwa KMS kit, na vitu zenye zilisumbua kama cards, wametuhakikishia kwamba wamelete cards ambazo zitakuwa za kutosha. Ikiwa kimoja kifaa kitafeili, kingine kitaweza kuwekwa kwa nafasi hiyo, they will be replaced na kazi itafanywa, itaendeshwa vizuri. Na pia wametuhakikishia kwamba tutakuwa completely, hatutakuwa na manual voting. Yote itakuwa electronical and it will be fair and transparent. Labda tu kuhairishwa kwa uchaguzi kilo affect vipi kama wagombeaji? Kwetu ama kwangu hasa, siwezi kusema ya kwamba iliniadhiri vibaya ama iliniadhiri vizuri. Ili tupatia muda pia kuweza kujipanga pia, kuweza pia kujua namna tunaweza kuenda katika uchaguzi hivi tukiwa katika utiari zaidi. Sasa asante. Majina hayo pia tueleze tu malengo ya mkutano wa leo. Jina langu ni Daktari Beatrice Nyangala. Mimi ni mgombea mwenza wa kiti cha ugavana cha Kakamega. Ni mgombea mwenza wa Senator Cleophas Malala ambaye ni gavana wetu mtarajiwa. Lengo la mkutano wa leo na Iebc ilikuwa
kuwasiliana juu ya mipango mikakati iliyowekwa kutayarisha uchaguzi ambao utafanyika tarehe 23 mwezi wa Agosti, na tume imetuhakikishia kwamba kila kitu iko tayari, ya kwamba watapata vifaa hivi karibuni. Hizo ballot papers zitaingia katikati ya mwezi 19 na 21, na haitakuwa na makosa yoyote kama vile hapo awali. Lakini inafaa tuelewe kwamba hapo awali tulipata hakikisho kama hili, lakini mambo hayakwenda sambamba. Kwa hivyo sasa hivi tunafikiria ya kwamba ile muda wamekuwa nao, wametayarisha na wamejibu yale maswala tulikuwa nayo kadhaa, ambapo ilifanya elections za hapo awali kuchelewa sana sana, Malava County, sub-county huku Kakamega County na county zinginezo. What do you tell your people, your voters? I want to tell my voters that we are very ready for these elections, and the message that we have been passing is that it is time for them to have a say in the county governance. It is time for them to have a say in the development that will take place, kwa sababu sisi kama mrengo wa Kenya Kwanza tunataka kufanya kazi na mwananchi wa kawaida. Tunataka mwananchi wa kawaida awe na ushawishi mkubwa kwa maendeleo yote ambayo tutafanya, ili tuwainue kutoka kiwango cha chini hadi juu. So we are very much prepared to move with everybody to develop this county of Kakamega. Na wamama, nataka kuhakikisha wamama kwamba wako na sehemu kubwa sana katika hii county ya Kakamega na katika Kenya Kwanza kwa ujumla. Mtakumbuka kwamba hapo karibu wiki mbili zilizopita tulilaunch Kenya Kwanza Women Charter, ambayo inaeleza manufaa ya wamama katika hii serikali yetu ya Kenya Kwanza, kutoka juu mpaka chini hapa kwa kaunti ya Kakamega. Kwa mfano tu, tuko na ile Hustler Fund ambayo itawanufaa. Tuko pia na ile pesa ya miradi maendeleo ya wanawake wa mama 300 million ambayo Mheshimiwa Cleophas Malala na mimi kama deputy governor tutapeana kusaidia wamama. Na tuko na nafasi mingi sana za kujenga talanta ya wasichana na vijana, ili wachukue nyasfa mbalimbali kwa serikali, na pia to take up various leadership positions in this country. So for me as a woman, I stand here representing the dreams of every woman, and I want to tell the girl child, just believe in yourself, connect with the people, create a serious interest group and push for your interest. The sky is the limit. You can be anything in government, you can be anything in leadership, and you can be anything in any career. So look at me. I will hold your hands. Let's move together in this county government of Kakamega. Na tarehe ni 23. Mjitokeze kwa wingi tupige kura kwa mrengo wa Kenya Kwanza. Kwa sababu msipojitokeza kwa wingi, hizi ndoto zenu ambazo tunataka kuzijenga zitapotea. Security wise, you have been, Malava and other parts have been affected. I don't know if you have been assured about the security as we go for this election. We have just been assured that security has been beefed up, that in the previous election we had the National Youth Service, but now we shall have the formal security organs with a proper briefing on how to man these elections. And for me, the most important thing was the information that in every polling station and polling center, the PO, the presiding officer, is actually the boss. The presiding officer is the one to provide leadership on everything that happens in that polling station, including how the security agents behave in manning
the electoral process and guiding the integrity of the electoral process at the polling station. Ladies and gentlemen, as you know, we cannot overemphasize the importance of what happens at that polling station, because that is the final determinant of the outcome of this poll. And so I want to call upon all the members of the public and all the officers who will be involved in this exercise to observe the highest level of integrity, because Kenyans deserve the leaders that they will come out to vote for on that day, and especially in this county of Kakamega and of course Mombasa. How has postponement impacted? There was a level of voter apathy, but the advantage that we have is that the people of Kakamega believe in our vision, and so we have kept on reverberating this vision, what we mean for them, and we have told them to keep their eyes on the ball. And so this collective determination to change their circumstances in Kakamega is what has kept them looking out for this date of 23rd August. And we believe that because they believe in our leadership and our ability to change the circumstances of their lives in Kakamega, they will come out in big numbers to vote. The concern about POs meeting a particular... I cannot speak decisively for the Iebc, but I can say that we have raised this concern and they have acknowledged that they have also heard the same concerns raised by other candidates. And so let us give them the benefit of the doubt that they owe it up to us and Kenyans and the county of Kakamega to deliver an outcome that's credible. Thank you. Kuna mtu anaanza kuuliza swali hapo. Mkutano ulikuwa ni kuhusu nini na masuala ambayo labda umeweza kuchukua mawili matatu kutoka kwa mkutano? Kwa majina naitwa Opito Austin, mgombeaji Uhuru kwa kiti cha ugavana hapa Kakamega. Nadhani lengo kuu la mkutano ambao tumekuwa nao leo ilikuwa ni hasa kutuhakikishia Iebc, kutuhakikishia kuwa wamefanya matayarisho yote vile inavyohitajika, na sisi kueleza zile tashwishi ambayo tunayo katika kuhusiana na mipangilio yao. Nadhani wametueleza mambo ya usalama na ile integrity ya kura, na kibinafsi nadhani nimefurahia na mipango ambayo Iebc iko nayo. Masuala ambayo yaliibuka kwa mkutano uliopita ama uchaguzi uliopita ambayo mlikuwa mnataka yazingatiwe haswa yasirudiwe katika mkutano huu, uchaguzi huu ni yapi? Tukiangalia kuna zile, ukiangalia Kimskit, zile vifaa zao, zile Kimskit, wale ambao wamepiga kura walikuwa unaona pengine ni wachache kulingana na ukiangalia zile kura ambazo zimehesabiwa. Hizi ni vitu ambayo wametuhakikishia kuwa nambari ambayo zile total number ambazo zitapatikana kwa form 34A ndio sawa na zile ambazo zitahesabika katika Kimskit. Nadhani hilo ndio ilikuwa kwangu, hilo ndio ilikuwa tatizo kuu, na nadhani Iebc imejieleza vizuri katika mipangilio yake. Nadhani kama mtaniruhusu niongee kizungu kidogo. This election is about you as mwananchi. As leaders we have done our part. Now it is for you mwananchi to do your part. It's up to you. It's up to you to decide whether the kind of leaders you want. Most of the time when we elect leaders in terms of party affiliations, we always get the wrong leaders. As you can see, I have proposed ideas, especially on how we are going to raise revenues and how we are going to fund our budget, which is not for the same as when you can
when you compare with those I'm competing with, they're only saying tutatenga hapa na tutatenga hapo. That one does not grow economy of our people. If you have to grow, I've stressed issues about industrialization and issues of manufacturing, and mostly about agriculture. If you have to grow the economy of Kakamega, those are the things we can grow, because those are how people raise the wealth. Yes. Thank you. Here for a brief meeting so that we tell them how prepared we are. So we have met. It was a very cordial meeting, which was attended by you also. And as we said, we just briefed them on so far how we are ready, about the security preparedness, about our KEMS kit preparedness, because the other time we had problem with SD cards. So we have also briefed them on that. We have also briefed them on issues of the agents and the training of the agents, which they are supposed to train, because the agents are very important during the elections. We have also briefed them on what we are going to do with our poll officials, and that any poll official that may have had some issues during the election, we will not be considering them, and also that we are going to do refresher training for all poll officials, so that where they went wrong, if there was any, they can correct themselves. So it was just a brief meeting like that, so to let them know how prepared we are, nothing more. When are we expecting the election material? The election materials are already there. What we are expecting is just the ballot papers, which we expect between 19th and 21st. They should be at the tallying centers in all the constituency in the county. Have they been Do you expect maybe manually, because there are some areas maybe which will be affected, or you think now you are... There will be no manual voting. We are going to look to electronic voting. I think, as you have seen and also you have been told by the ICT, is that this time we have enough SD cards, and we'll have enough KEMS kits for the purpose, and we'll test them. Unlike the other time, this time we'll test them before to ensure that they are all working and that they go to the right constituencies. The mixed up that caused the other time will be worked on, and it will not happen again. The exercise will be on when schools are on as well. What are the arrangements that you have now? For one, I said there's a policy issue that is being handled at another level. But for us at the county, we want to engage the Ministry of Education so that we work together as a team. Remember, those tallying centers, actually all of them are in schools. Actually all polling stations, almost 90% of them are in schools. And the schools will be on 23rd. So we will also sit down with the ministry in the county and look for better solutions, because the election must take place, and it's too late now to get set other places as polling stations or tallying centers. Thank you. Maybe can you give us an overview of the last exercise, turn up of the residents towards the same exercise, basing on that there was a failure on the game scale? The last time the turnout was okay. I think it's at around 60%. We still expect the turnout to go up now because it's just one election. What we are trying to do, and we talked with the candidates and also the media, is just to enlighten people and let them know that there will be a by-election for the position of the governor on 23rd of this month. So, but as I said, when this thing was postponed, it was in the media, so many people got to know. We are also aware that there are some people, when they were given fewer ballot papers, they were asking why, and they were explained too that the one for the governor has been postponed to 23rd. And we also have vote educators on the ground, and we also want the media and any other person, the politicians who can
use the legal means to inform people of the election on 23rd, all of them are welcome. Thank you. What do you say about the ongoing campaigns? Have you allowed them to continue campaigning? The way I said is the commission said position was that there will be no campaigns, but there are also serious some little legal challenges that we are trying to see how to go through. Once we get those legal challenges, we will communicate with the candidates on individual basis. But for now, that's the position of the commission. Thank you. Thank you very much.